right? So you have mentioned earlier that um you wanted to know about how to maximize or optimize your cover letter and your resume, di ba? Yes. Yes Can you po. show me your can you show me your resume? Yes, sorry. Um, Wait lang ha, sure. I'll gonna make you a co-host. Wait lang. Hmm. I'm gonna make you a host for now. Ibalik mo na lang yung access ko after kasi free lang tong Zoom ko eh. Yeah. Okay. So, actually, sir, ito yung ano ko, cover letter. Actually, first time kong gumawa ng cover letter, then natutunan ko lang din siya sa mga, ano, mga VA, something ganun. So, ito yun. Nakita mo na, sir. Yeah, okay. Can you scroll down? Okay po. Mhm. Yun yan, Yeah, like, okay. yung, yan, Ano nga? tapos, may iba-iba akong cover letter like for social media. Ito natutunan ko lang din siya sa ano. Tapos apply ako na apply, parang hindi naman napapansin yung mga application ko. So sa tingin ko may problem siguro sa ano ko sa cover letter or sa resume ko din. Kasi sa resume ko, sir, ito yung laman. Kasi dati na nag-apply ako ng VA, sir, hindi na kasi kami hininga ng cover letter. Parang diretso na interview. Mm-mm. Ganun. So, ito yung resume ko. Mm-hmm. Yan. Yung mga tools. Yan. Yan na yung laman ng resume Can ko, you go sir. up? Can you go up for Sige po. me? Okay, all right. Tapos yung portfolio mo. Portfolio ko. Ito. Yan. Okay, scroll down daw. Yan. Um, mga basic lang naman yung ano, graphics, ano ko kasi yung mga clients ko simpleng tao lang naman sila. Ganun lang. Oh, sana alls. Ganun lang, sir. Yan lang yung ano ko, parang, ewan ko ba kung anong kulang. Tapos, naghahanap kasi ako ng mga courses or materials. Tapos, medyo mahal kasi sa iba. So, yun nga, yung nakita ko yung page mo, agad finalo kita. Then, nag-join ako sa groups. So, baka Char, ano, sana alls. yeah. Baka Hopefully may, mer ano, hopefully meron ka namang napupulot na something. yes po. So, Yan. yan. So, actually, there's nothing wrong with your resume or with your cover Mm-hmm. letter, your resume and your portfolio. Actually, napakaganda na siya for Mm-hmm. someone applying for this specific position. So I Mm-hmm. think the thing that I think the missing ingredient sa cover letter mo is kasi yung mga client kasi they prefer that parang gusto nila na yung cover letter mo is specifically for them. Gets mo? Ah, okay. So, Oo, oo. kasi napakaraming mga and it's a mistake kasi for the many virtual assistant that they are just doing generic cover letter. May iba nga na they are just generating it from ChatGPT at Mm-hmm. iniiba-iba na lang nila, stuff like that. So, siguro, when you are doing cover letter, you need to make sure, like, for example, hi, I, I recently saw your website and I can't help but notice, parang ACA method, acknowledge, compliment, and ask. So the first Oh, one, okay. acknowledge mo, hey, I saw your website. I check your social media accounts and I can really say that compliment na tayo. I can really say that you're Mm-hmm. doing great work. I can, I really like how you format your social media account and stuff like that. Your Mm-hmm. website, I really appreciate it. I noticed that you are a fan of
you can also put some personal touch, like I noticed that you are a personal fan of football. I'm also watching, or maybe you could do something to relate to them para makabuild ka ng connection. Then lastly, ask. Um I'm just wondering, are you still in need of kwan? Yan, mostly yung ACA method is for outreach, but for cover letter, so you could go directly and indicate. Pwede mo akong i-host ulit Sige, kasi sir, I'm wait gonna lang. show you some. Paano ba siya, sir? Hindi Go kasi to ako medyo go to ano. participants, Okay, then ito. merong three dots dan. Wait Wag lang. na lang. Never mind. Meron pala akong options. Usually, walang Okay. options. So, ayan. I'm gonna show you Mhm. my screen. Ayan. This is my screen. Kanina pa ako ano yun. Ayan, wait lang. Sige, sir. Kita mo pa rin yung screen ko? Oh, yes po. Ano din, sir, yung like, yung mga KISS method, ina-apply ko din siya sa Upwork, pero hindi pa rin siya tumatalab. Wala pa rin nagre-reply. So, you're mainly focused on Upwork? Not just before sa Upwork, pero nawalan ako ng gana, so focus na lang ako sa online jobs at saka Indeed. Ah, Mm. okay. So, ito yung mga cover letter ko for different platform. So, for yung nasa point na kasi ako that I outreach na lang rather than Mm. applying for job sites. So, Ah, okay. I'm more into outreach na kasi. So, bali, you are reaching out to the client directly. Kasi if you notice sa mga post ko sa Facebook, sa page ko, really parang I develop that grudge or parang galit sa mga Kaya agencies. nga, nakita ko As yung mga in, post mo. grabe yung galit ko sa mga agencies kasi parang it's not just for me ha, kasi napakaraming mga agency, like just the recent post that I have. Imagine they are asking for 5K for Mm. certifications and training kasi required daw ng client. Imagine Kaya 5K. daw, Then hindi pa ang mahal. up until now hindi pa guarantee na magkakatrabaho sila kasi hinihintay pa daw nila yung respond ng Mm. client. And for almost 1 week na silang hindi nire-replyan ng agency. So it's very frustrating to hear every single time. So ito yung ginagawa ko. I'm doing outreach for the client. So if you can see here, hi, I'm Rafael. I'm a versatile. This is the first one. I'm a versatile agent with wide range. I came across, ito yung sinasabi ko earlier. I came across with your account and I must say I'm truly impressed. I'm truly impressed by your website and your work. If you're interested in discussing how I could support your business, I would like to ask to schedule a talk with you. Feel free to send me an email, yan, my contact information, so we can explore. We can explore more how I can help you reach your goal. Don't worry, I won't charge you for initial conversation. Yeah, here's my portfolio, Kinemi. So, yan yung first attempt ko. Meron din akong other version. Ito. Yeah, meron na din akong website, Kinemi. Tapos, kasi, ito yung napansin ko sa mga client. If your Mm. word or if your cover letter sounds very robotic or very chat Mhm. GPT, they will automatically reject it.
Mm. So, meron akong more humany. Yung so, hi, I'm graphic designer. Yan. I think I can add value to your business. What do you think? Yan. I'm not a bot. Parang meron pa akong punchline dito. I'm not a bot. Mm. I'm just a passionate worker. Yan. Okay. Nice. So I can share this to you. Let me Sige. share this to you. Yan. Parang Ay, i-guide ko na lang siya din. Maggawa lang ako ng yan. sarili ko. Guide mo na lang kasi Mm. napakahirap kasing mag-explain tapos I cannot really honestly I cannot really Mhm. express myself in Tagalog kasi Bisaya ako and I'm Bisaya po ko, sir. ay Bisaya pud ka. Davao. Wow, galing sa Akala jud ko ko. kasi Tagalog ka. Dili ay Bisaya jud ko. Tapos kanang Davao na po, Gitagalog lang sir. ako sa Gitagalog lang jud ako sa akong mga pages kay kana Mm. bitong gusto ko wide ang akong range. Ano bitaw? Oh, Mm. ano jud Ito. true. So, Taga-asa po ka, sir. taga Davao del Sur, Malalag, Davao del Sur. Sa Malalag, Davao City. But Davao ka? Davao City anyway, ka? oh, Ikaw ba ni si dili Kuan? na kayo. Kana siya, sir. Sa Bas. Okay. Alright, taga Davao raman da ike. So Lagi. since taga Davao ra pud ka, I highly suggest mag-connect ka nilang Bisaya VA o kanang Davao Mm. Freelance Community. Naka-connect ka nila. Unsa na siya nagrupo, sir, ka ng sa mga Taga Davao ra pud ni kanang sila. okay, sige, sige. Go. Say you go ahead and connect to them because they will they sa ako ang mong page is more into mura bitaw siya comic ay kanang mura bitaw siya magazine type like mura kay MGS bitaw na ako i-feature na ako yung mga memes pero ilaha man good more into trainings jud kay certified man sila ako miga dili man gud ko certified so murag ako alang based on my experience lang gud ni siya and I think Sir. that catches and that's the reason why I name my page VA Rookies because rookies means kanang baguhan ba or kanang mga wala bitaw kay experience na nag-excel sa military. So, Oo, mo Jud na nga. yung Mostly story. ba sa mga baguhan kay mailad ba ya, Jud? Like ako dati Yes, nailad kayo ko. So, and mo to. tama. Tama. And me myself, daghan na jud kay kog naagian na mga ipang ilad ko ana bitaw. So, Mm. para mura bitaw gibuhat na ako ang VA Rookies for the sake of kanang giving a picture or giving a clarity sa mga aspiring virtual assistants. So, ayan. And for your resume then, I guess we're done with the cover letter. So I sent you the link on how you could, you know, maybe get some ideas. Not yung pattern talaga, but at least an Ay, idea. So for resume, ito yung resume ko for a couple of months now. And I've noticed na napakaraming response or napakaraming parang Tagalog naman ako. Daghan kay siya kana daghan kay siya kuan ba, daghan kay siya tendency or dako kay siya possibility na mag-respond ang client. okay ito. Kaparehas ani sa akong email, daghan kog mga pending Mm. for February lang. Just daghan appeal pa ni daghan kog pending because of this email. Because of this resume. So what makes this resume special? This is also mao na akong resume. Nice. Tapos siya, sir. Uy, Like, mas nice mo ma-amaze ka. ayaw pag kuan dira. Mas nice. Nice. Bali simple lang jud kayo siya. And this is a resume this is a format that was kanang giingon sa ko ni Kim which is she is an HR sa Alchemy Outsourcing. Taga Davao ra pud to siya. Giingnan ko niya na Ralph, if you will be making resume, make sure to always highlight your skills. Mm. Secondly is your work experience. And don't forget to put tools. I can see on your resume na naadjud kay the elements is there. Mm. Pero ingon ni Kim, usap pod sa gibutang giingon ni Kim na Raf make sure na mura siyag menu. Kailangan menu. Kana bitong sa restaurant, Oo. mura siyag menu. Na kana bitong first page is the appetizer.
Second page is the main dish. And third is the finisher or the kuan. Basta mo na. Kanang murag Mm-mm. last ka ng pangkuan ba? Panghimagas, ana. Mm-mm. Dessert, ana. So, appetizer, main course, o dessert. The reason why nganong inana dapat ang imuhang dili again, I'm not saying na dapat inani jud imong resume, dapat sundugon jud Mm-mm. nimo ako no. I'm just saying that this may give the client or ito parang maghatag siya sa client og much easier access or much simpler view sa imong email or sa imong resume. So if una man god like for example ako ang client, nangita ko og social media manager, nangita pod ko og someone na kabalo mo edit, kabalo mo mo Mm-mm. mo, kuan og siguro mo kuan og video, mo edit og video or mag graphic design. So, if you will put your skills first, pag ana pa lang ni client, pag open pa lang niya sa imong resume, uy, skills. Uy, nangita kog social media manager. Uy, kabalo siya social media. Pagtanaw pa jud niya sa menu. Uy, kabalo siya photo and video editing. Uy, kabalo siya email management. Uy, kabalo siya product presentation. Uy, kabalo siya chat support. Uy, kabalo siya e-commerce. So, you're giving the client an idea that, uy, hala, this is kanang he or she could be the one or Mm-mm. basig pwede na siya mag-work for me. And second, kung mo scroll down pa siya, tanaw niya sa professional experience, ang dari manggod sa skills manggod, pwede ra manggod ka magbutang og biskag unsa. Pero Mm-mm. ang professional experience based kay Miss Kim, na mao na siya mag-solidify sa imong claims dire. Like for example, Mm-mm. nag-claim ka na social media manager kapag abot niya, pagtanaw niya sa imong work experience, wala kay social media manager na experience kay butang. So, mura kag nanghatik, di ba? Mm-mm. So, your profession putting your professional experience after your skills is a strategic plan. Like for example, nangita ang client social media manager. Pagtanaw niya sa work experience, naa sa center points, uy, social media manager siya, graphic designer, video editor siya. Yan. So nag-solidify na mura na ko kanang kung akong client mura na convince na ko Mm-mm. one step higher or na-convince na ko one step higher ana something. Tapos amo ana maka ay basig claims lang ni niya. So unsa na siya na pagka-agent. Kapare sa imong resume kaganina, very good kay siya. Mm-mm. However, ingon ni Miss Kim na pwede daw if pwede na to himuong sentence form bitaw siya. Ah, okay. Himuon na to siyang sentence form kay kung bullet point manggud daw, bali murag limited manggud daw ang explanation kung bullet. Like for example, Mm-mm. kung bullet form, buta na to social media manager, bullet form, performing social media content or creating social media content for all social media platform, di ba? Pero kung himuon na mo siyang kuan, himuon na siyang sentence format, so mura kag nakikistorya kay client. As a social media manager, may notice, may Mm-mm. make sure that it's like nakigstorya ka sa client. My primary task today is to curate engaging content for brand's Instagram account, starting with a quick analysis of blah 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 blah. Diba? Nag-mention po kog tools, nag-mention po ko og kana mga power words like leveraging, cohesive, mga optimal, maximize, mga dapat na anay mga power words sa imong resume. And I believe na ana siya sa imong resume, but kanang siguro maybe we could kuan. It really depends sa panyo kung i-adapt nimo siya or dili. Then Mm. lastly, wait lang, hinay lagi kag tingog, wait lang. Hinay din siguro ko na, Sige daw, tingog daw. hi sir, hello. Ana. Siguro ako ara yan. And lastly, Mm. ibutang nimo ang mga tools. Ana, Mm. mga tools imong Nice. kabal-an kay
Usa pod sa pinaka main concern sa client is what if i-hire na ko si Annalisa tapos di Mm-mm. siya kabaluog di siya kabaluog Premiere Pro, or i-hire na ko si Lisa din di siya kabaluan ni na tools. So mura jud pug kanang problem sa ako as a client kay I need to spend more time para sa imuha para tudluan Mm-mm. ti kaani na tools. Yes, pwede mo nimo siya pwede mo nimo ingnon si client na I can study. O, pwede man ko fast learner ko. Yes, pwede man na. Pero i-convince pa nimo si client kay Mao jud. ingon mo scheme man good. Ang client man good gusto jud nila og urgent na need or urgent assistant. Mao ganing nag virtual assistant Mm-mm. sila kay gusto nila urgent. Then gusto nila as much as possible kwaon mura bitang mabawasan ang ilang plate, mabawasan ang ilang mga workload sa ilang plate. So if i-hire ka nila tapos dili day ka kabaluan na specific tools, then mas imbis na mabawasan yung ilang workload, mas madungagan noon kay they need to train you. Siguro na kung moagi kag agency, siguro i-train ka nila na, pero kung what if direct client ka magtrabaho, then di ba problem siya. Mm-mm. So having the tools on your resume gives the client at least a peace of mind that you are doing or you are capable of performing the task for him or her. So, para social media manager ko, na-verify ni niya na naaday ko experience. Nakakita na siya a glimpse of what I'm doing on a day-to-day basis pinaagi sa imong description sa imong task. So pag tanaw niya dere, uy, good. Uy, kabalo man din siya Canva, graphic designer. Uy, maayo. Uy, kung tanaw ay social media manager siya, kabalo siya mag-schedule og content, kabalo siya mag-schedule og kabalo siya Airtable. Wa na koy problema makig-communicate siya kay kabalo siya Slack. Kabalo po siya Podio, Monday.com. So dili na siya problema sa client. So that will be at least a solid, or that will give you a higher chance na ma-hire kasi you are giving the clients all the thing that he or she needs, di ba? So nana siya Mm-mm. appetizer, ay nana siya appetizer, nana siya main course, then napili siya dessert. So ang Ah, ending okay. busog na siya, convinced na siya, and you will go to the next round, and eventually you'll get hired. So again, this works for me, and it wala ako dili ko mag-ingon hanam it will work for you, but this Mm-hmm. works for me. Ana. At least, siguro sir, ano na sa ano lang nako kung ano resume mo nga na ko'y usabon gamay. Yes. Concern last question sir ba, if like for example no kanang kabalo ka sa tools kabalo ka gamay sa tools. Syempre naman yun na specific na ipabuhat sa mas client na mo buhatan sa ClickUp ani tapos pero gamay lang mo na ibalaan sa ClickUp na tool. Pwede naman siguro no mag-ask ka ana sa client na kabalo ko sa ClickUp na tool. However, wala ko kabalo kung unsa specific na task ang gusto nimo ipabuhat sa ako sulod sa ClickUp. Kanay nga na good. Mm. Okay naman sir mga guidance no sa ilaha Yes, just yes, in of case. course. And if na-notice nimo Annalisa na ako yung mga tuldok-tuldok diri, na-notice nimo Mm. ni? Oo. This indicates that, for example, for Canva, I am 5 out of 5. Expert ko sa Canva. Pero sa Mm. Adobe Photoshop, 3 out of 5 lang ko. This gives an impression to the client, or this is an indicator. I believe na sa imong resume. This is an indicator that you are your knowledge to this specific tool is average or kuan. Kasi kung ibutang nimo one by one ang imuhang knowledge or expertise, or ibutang nimo Canva. Kabalo ko Canva pero di ko kabalo mag-edit og video, or di ko kabalo mag-utilize sa AI feature sa Canva. So it will be very lengthy. Unlike this, dayon usapod, to answer Mm. directly your question, pangitan kabalo ka ani na tools pero dili kay ka kabalo sa mga features ani. Don't worry, because as long as ang impression man gud ni client is as long as kabalo ka ana na tools, that means nakabalo ka ana na the entirety. Siguro dili ka proficient sa other features, pero the Mm. fact na gibutang nimo siya dira,
kabalo ka sa tools. Naa kay ana na tools. Siguro dili sa tanang features but naa kay knowledge, and that's where research will come in. Dira na ang research mo mag-work. Na I can do some further research. I have the experience managing, or I have done experience on using the specific tool. However, I need further research, and that's basically I'm good with that. I can do some research to expand my knowledge on the specific tools. Na Ah, okay. Thank you, sir. At least na ako idea karon. Sabon na lang siguro na ko jud na kung ano. oh. Again hawa jud ti ka giingnan na kanang usbay mong kuan kay bati mong resume. Wala. No. I'm not Okay lang, saying sir. that. Actually nagkaroon kog idea po na kailangan jud na ko'y murag enhance jud gamay sa akong resume o sa Oh. akong ano, yeah, sa resume So sa cover letter. to summarize everything, Annalisa, no, siguro you need Mm. to put personal touch. Ana lang, personal touch lang jud sa imong kuan, sa imong mga documents kay para Mm. matandog si client. Gani. Ana lang siya. Para mag-cover na siya. Sige, Gani. sir. Salamat kayo, sir. So karon pwede mo hangyo na mag-picture ta. Ah, sige, sure. I-post na ko ni mga Okay na ba? I-post po din ako, sir. May problema itag ko ha kay para kuan win-win. Oo. Ah, Sige. gani. Sige. 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 3, 2, 1. Ay, lihok. Lihokan ba? It's a... Ay, wait lang. Una ka. Susunod ko. Di una ko. Kay screenshot Sige, lang sige, ko. go. 3, Mm. 2, 1. Alright. Mana? Jacket na po. Ito na po. Sige. Sige. One, two, three, start. Alright. Thank you, Alright. So, sir. thank you so much. And I will Ang send you sa the recording, sir, recording. kay Yes, ngayon I'll na lang send you sa this. Thank you. Sige, thank you. Bye-bye. Salamat. Bye-bye.